KREEFT mensen, ik moet best wel zeggen, dat is de tweede week van februari. We gaan even kijken. In your house KREEFT is dat jullie KREEFT en een jong stiermaker steenbok bring een eind to een situatie dat jullie KREEFT afcreëren. Oké, niet iedereen, sommige van jullie, omdat de lezing is niet voor iedereen. Nou, we gaan even kijken. Beoordelen. We hebben de energy of beoordelen. En beoordelen is dat het touwe moment komt op voor een Leo en een Ram en een Stier. Nou, een Stier heeft een fraud gecreëerd. Mensen nou pak een Stier. Een Stier in een bedrijf of een corporation samen met zijn collega's heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen in authority recognize de geheim van een Ram en een Leo en de cruelty wat een Ram en een Leo heeft gedaan om some sort of a new start te krijgen. Dus de beoordeling is dat een groot touwmoment komt op en een Leo en een Ram wil some sort of a new start. Het gaat niet lukken omdat mensen in authority recognize de geheim tussen een Ram en een Leo. Als we kijken, de 10 van staven. De 10 van staven is problematic situation, obstacles en dat soort van ding. Is waar mensen recognize wat de boodschappen en de Leo hebben gedaan. Mensen recognize that there was a sort of a hard speling met de boodschappen en de Leo. Dat a boodschappen geven, a Leo, a steenbok documentatie en informatie en creëer heleboel illusion. En jullie Scorpion have samen met een boodschap gewerkt en geven de documentatie en informatie of een Scorpion aan deze Leo en mensen recognize wat gebeurt. En deze steenbok wordt succesvol overkomen. Jullie KREEFT en de boodschappen dat het creëert problematische situatie door een Leo te gebruiken om zijn naam en informatie. Dus de cycle is nu over en je ziet Saturn kom in om een eind voor deze ramli of boodschappen te beëindigen. Zodra deze persoon krijgt een nieuwe start van mensen in authority. Nou, have recognized dat dit is niet de kind van een steenbok. Mensen recognize dat jullie KREEFT heeft gebruikt de kindnaam van een steenbok om een ramli of boodschappen. En deze ramli of boodschappen pretend as if ze was de steenbok en mensen recognize het is niet waar. Een groot diefstal was gepleegd bij een stier en een Leo. Some sort of a reis documentatie wordt gecanceld voor een stier en een Leo. Mensen recognize het is niet waar, deze zijn niet de juiste mensen. Het moment komt op in de huis van jullie KREEFT omdat mensen recognize, een tweeling recognize that there was a groot diefstal. En ik zie een problematische situatie voor een jong steenbok person in het buitenlander. En deze jong steenbok person gaat even de waarheid vertellen over jullie KREEFT. En shut down a corporation vanwege doordat deze jong boodschappen gaat zijn career verloren door jullie KREEFT. En dat jullie KREEFT heeft geliegen en bedreigd. En vertel ze dingen dat was niet waar. Dus daar mensen in de authority recognize dat een Ram had de waarheid niet gesproken over some sort of a reisdocument voor haar tweeling. En dit wordt gecanceld. En een steenbok, een jong steenbok tussen de leeftijd van 35 en 50, gaat even een brik even teruggeven aan de Scorpion om te balance out some sort of a problematic situatie dat jullie Ram mensen hebben gecreëerd met dat steenbok in de buitenlanden, omdat de steenbok in de buitenlanden was betrokken in een criminal secret van jullie Ram mensen en mensen in authority nou recognize dat jullie Ram mensen hebben Leo om de volste benodigdheid in Nederlands gebracht en een stier had jullie geholpen. En een stier heeft een steenbok documentatie en informatie gekopieerd. En die moeder, dat is de vis. De vis is de moeder van de steenbok. En een Leo en een stier hebben die dode vrouw informatie verbruiken. En jullie KREEFT en de dode vrouw informatie gebruiken om some sort of reisdocumentatie in Nederlands te krijgen. Dus mensen, een heleboel dingen gebeurt.
Dus is jong stembok vanuit het buitenland besloten om Scorpion documentatie terug te geven aan de Scorpion en zijn moeder, zodra de Scorpion en zijn moeder kan zijn leven oppakken, weet je. Want het is een verschrikkelijke situatie dat de ram had een buitenlandse stembok meisje gebruiken om iets te doen dat was niet door de bocht. En deze vrouw begint om te zien dat die mensen uit de waarheid niet gesproken en nou staan stevig in de schoenen. Dus nou mensen gaat even recognize dat de moeder van een steenbok is een vis. En die kleine kind van deze steenbok, is de scorpion. En deze visvrouw is de moeder van de steenbok en de steenbok is de moeder van de scorpion. En ik zie dat een young person in het buitenland gaat even het rek zetten van wekens dat ze recognize dat een ram had niet de waarheid gesproken en een ram was oneerlijk en have cruelty tegen een steenbok en haar kind hebben gedaan. Dus het is een problematic situation en ik zie dat een heleboel van jullie KREEFT-mensen is in een heleboel problematic situations. Sommige van jullie KREEFT-mensen heeft gecollaboreerd met een young Ramley of boodskatter and create some sort of an illusie rond een steenbok vrouw en haar kind en create een heleboel problematic situatie. En ik zie dat jullie KREEFT samen met boodskatter krijgen een nieuwe start. En dat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat jullie KREEFT was niet eerlijk en oprecht en had een heleboel problematic situatie gebeurd. Dus we gaan even iedere huis even kijken. Dus heel veel van jullie KREEFT recognize dat een ram had niet de waarheid gesproken at het moment. Kom voor deze ram. Heel veel van jullie KREEFT dat had gecollaboreerd met een Leo. En mensen recognize dat jullie hebben gebruikt een Leo om iets te doen en deze Leo wordt gepakt. Is een Leo meisje wordt gepakt en een Leo man wordt gepakt omdat ze hebben iemand anders informatie en data gereisd in Nederlands op. En mensen al recognize wat is gebeurd. Boodskatten mensen, problematische situatie met boodskatten mensen en boodskatten mensen recognize wat de spelen was. Het steermensen reisdocument wordt gekend. Mensen recognize dat een steermensen was degene that creates some sort of a reisdocument voor een Leo en voor een tweeling. En deze steerperson bedrijf is nou gesloten. Die recognize dat een steer en een Leo hebben fraud gecreëerd. Een maakperson is nou gepakt om de samenwerking. Deze maakperson, mensen recognize dat deze maakperson heeft gewerkt met een steer en een Leo om een fraud te creëren. En some sort of a fraud ondernemen op te zetten met een tweeling. En dit komt tot een eind omdat mensen in order te recognize de samenwerking van een maag, een stier en een Leo en some sort of a corporation dat ze had opgezet en gerun. En this was een grote fraud or criminal situatie omdat ze zit documentatie van reisdocument en zo aan mensen. Dus ik ken ook een recruitersbureau en dit wordt helemaal dikgekoop van wekens dat mensen recognize dat deze mensen run some sort of a human smuggling operatie en create een reisdocument voor mensen in Nederlands te komen. Nou, mensen in authority recognize dat deze Ramley of boodskatten person hebben gelogen. Mensen in authority krijgen heleboel informatie en recognize dat deze meisje is niet de kind van een steenbok. Mensen recognize dat deze meisje had de waarheid niet gesproken. Geen nieuwe start komt voor een Ramley of boodskatten person. Omdat mensen in authority is nou van op de hoogte dat deze meisje heeft gelegen en bedreigd en zegt dat zij was de kind van een steenbok person. Mensen recognize het is niet waar. En eind is hier voor een tweeling. Een tweeling recognize dat some sort of a reisdocument dat ze hadden gebruikt is voor een steenbok.
wees kan nou recognize dat een tweeling reis aan een steenbok data en informatie in Nederlands om te komen. En deze wees kan nou proberen een eind te maken on some sort of a corporation that a KREEFT had gecreëerd. Waar deze KREEFT krijgen mensen in Nederland om de volste benordelijkheid en mensen nou recognize a foul play that was created. A tower moment is here for KREEFT mensen dat zit chaos te creëren en een tweeling, eind voor een tweeling, vanwege dat een jonge steenbok vanuit het buitenland gaat even de waarheid vertellen over wat een KREEFT heeft gedaan. Dus ik zie onverwacht verrassing voor een visvrouw, omdat mensen nou recognize de connectie. Wie is deze visvrouw? En die is nou aan het, mensen in de authority is nou de bescherming van een visvrouw, data en informatie te beschermen, omdat mensen in authority recognize dat deze visvrouw is de moeder van een steenbok. En de kind van een steenbok is een scorpion. En mensen in authority zitten deze situatie op te lossen. Omdat mensen in authority recognize dat een old KREEFT-vrouw zat met de dode informatie van een KREEFT-vrouw. Een KREEFT-vrouw zit met de oude informatie van een visvrouw te gebruiken en doet zoals if een jong steenbok vanuit het buitenland, dat was zijn kind. En mensen recognize dat die steenbokvrouw leeft in Nederland en deze mensen gebruiken die dode vrouw, de dode visvrouw informatie en doet als even een boodschatter was de steenbok person. En ik zie dat een jong steenbok vanuit het buitenland gaat even aan de overheid vertellen, nee, de KREEFT is niet degene, de steenbok is de kind van de doodvisvrouw. Dus mensen gaan nou recognize een foul play dat is gebeurd. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste.